Hello friends. In previous lecture, we have studied the homogeneous equation and some example. Today, we will learn angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Student, you know that if we know slope of a line, then we can find the angles made by the line with the coordinate axis. In equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, if b is equal to 0, then one of the line is the y axis. Using the slope of the other line, we can find the angle between them. If m1 and m2 are slope of these lines, then m1 m2 is equal to a upon b. We know that lines having slopes m1 and m2 are perpendicular to each other if and only if m1 m2 is equal to minus 1. Therefore a upon b is equal to minus 1. Therefore a is equal to minus b. Therefore a plus b is equal to 0. Thus lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular to each other if and only if a plus b is equal to 0. If lines are not perpendicular to each other, then the acute angle between them can be obtained by using the theorem. तर आपण आता acute angle चा theorem बघू. The acute angle theta between the lines represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod of 2 in square root of h square minus ab upon a plus b mod complete. Proof बघूया आपण. Let m1 and m2 be slopes of lines represented by equation x square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Therefore m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b and m1 into m2 is equal to a upon b. Therefore m1 minus m2 bracket square is equal to m1 plus m2 bracket square minus 4 into m1 into m2 is equal to 2h upon b bracket square minus 4 into a upon b is equal to 4h square upon b square minus 4ab upon b square. 4h square minus 4ab upon b square is equal to 4 in bracket h square minus ab upon b square. Therefore m1 minus m2 is equal to plus or minus 2 in square root of h square minus ab upon b, as theta is the acute angle between the lines. बघा फिगर मध्ये दोन x आणि y ॲक्सिस वर दोन लाईन काढल्या आहे. y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m1x आणि त्या दोघांचा अँगल दिसतोय थीटा. थीटा ॲक्यूट अँगल असेल तर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस और माइनस 2 इन स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ab अपॉन b अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इज इक्वल टू mod of 2 in square root of h square minus ab upon a plus b mod complete. Remark बघूया आपण. Lines represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are coincident if and only if m1 is equal to m2. Therefore m1 minus m2 is equal to 0. Therefore 2 in square root of h square minus ab upon b is equal to 0. Therefore h square minus ab is equal to 0. Therefore h square is equal to ab.
Lines represented by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are coincident if and only if h square is equal to ab. Coincident केव्हा असेल जेव्हा h square is equal to ab असेल तेव्हा. एक्झाम्पल बघू आपण काही सॉल्व एक्झाम्पल. एक्झाम्पल फर्स्ट, show that lines represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other. सोल्युशन बघा, जे गिवन इक्वेशन आहे ते कंपेअर करायचं. एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. मग आपल्याला ए एच आणि बीचे व्हॅल्यू मिळतील. इथे गिवन इक्वेशन कंपेअर केल्यावर आपल्याला एची व्हॅल्यू मिळाली 3, एचची -2 आणि बीची -3. ए प्लस बी आपल्याला काय विचारलं, आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. तर मग ए प्लस कंडिशन काय आहे परपेंडिक्युलरसाठी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0. म्हणून ए प्लस बीची व्हॅल्यू पुट करायची. एची व्हॅल्यू आहे 3, बीची आहे -3. 3 - 3 इज इक्वल टू 0. लाइन्स रिप्रेझेंट बाय 3x स्क्वेअर मायनस 4xy मायनस 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. एक्झाम्पल 2, show that lines represented by x square plus 4xy plus 4y square is equal to 0 are coincident. गिवन लाइन कंपेअर करायची. एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0ला आपल्याला व्हॅल्यू मिळतील ए एच आणि बीच्या. एची व्हॅल्यू आहे इथे 1, एचची आहे 2 आणि बीची आहे 4. कोइन्सिडन्ससाठी कंडिशन काय आहे, एच स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी. एच स्क्वेअर मायनस ए बी मध्ये ही व्हॅल्यू पुट करायची. एच स्क्वेअर मायनस ए बी इज इक्वल टू एचची व्हॅल्यू आहे 2, 2 स्क्वेअर मायनस 1 इंटू 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर लाइन्स रिप्रेझेंट बाय एक्स स्क्वेअर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 आर कोइन्सिडेंट. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. Find the acute angle between lines represented by first lines x square plus xy is equal to 0. आपल्याला acute angle काढायचा आहे बघा. फर्स्ट लाईन आहे x square plus xy. जे गिवन इक्वेशन दिलेलं असतं ते कंपेअर करायचं आधी. x square plus 2hxy plus by square is equal to 0. आपल्याला व्हॅल्यू मिळतील एची 1, एचची 1/2 आणि बीची 0. लेट थीटा बी द ॲक्यूट अँगल बिटवीन देम. थीटा ॲक्यूट अँगल असेल त्यांचा. देअरफॉर टॅन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन स्क्वेअर रूट ऑफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी मॉड कंप्लीट. ज्या व्हॅल्यू आलेल्या असतील त्या सर्व ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करायच्या. इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इन स्क्वेअर रूट ऑफ एचची व्हॅल्यू 1/2 म्हणून इथे 1/4 मायनस 0/1 मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 1. tan theta is equal to 1, therefore theta is equal to 45 degree is equal to π/4. याचप्रमाणे बाकीचे इक्वेशन इथे सॉल्व केलेले आहे बघा. त्याचप्रमाणे सोडवायचे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड मेकिंग अँगल π/6 with the line 3x plus y minus 6 is equal to 0. Let m be the slope of one of the lines which make angle π/6 with the line 3x plus y minus 6 is equal to 0. Slope of the given line is -3. Therefore tan π/6 is equal to mod of m minus in bracket -3 upon 1 plus m into -3 mod complete. Therefore 1/√3 is equal to m plus 3 mod 1/√3 is equal to in mod m plus 3 upon 1 minus 3m mod complete. Therefore 1 minus 3m bracket square is equal to 3 into m plus 3 bracket square. Therefore 9m square minus 6m plus 1 is equal to 3 into m square plus 6m plus 9. आपण ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन केलं. इथे ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन केलं कॅल्क्युलेशन करून आन्सर येतं
3m square minus 12m minus 13 is equal to 0. This is the auxiliary equation of the required combined equation. The required combined equation is minus 13x square minus 12xy plus 3y square is equal to 0. Therefore 13x square plus 12xy minus 3y square is equal to 0. हे काय आलं? combined equation. Next example, find the combined equation of lines passing through the origin and each of which making angle 60 degree with the x-axis. Let m be the slope of one of the required lines. The slope of the x-axis is 0. As the required line makes angles 60 degree with the x-axis, tan 60 degree is equal to mod of m minus 0 upon 1 plus m into 0 mod complete. Therefore, tan 60 root 3 is equal to mod of m. Therefore, m square is equal to 3. Therefore, m square plus 0m minus 3 is equal to 0 is the auxiliary equation. Therefore, the required combined equation is minus 3x square plus 0xy plus y square is equal to 0. Therefore, 3x square minus y square is equal to 0. बघा बुक्समध्ये अल्टरनेटिव्ह मेथड सुद्धा दिलेली आहे. Okay student, next we will study the general second degree equation in x and y.